Hi, good day. This is Engineer Vincent P. Vasquez, and today we'll continue the lecture for the strength of materials. So this is the last topic on the strength of materials before we proceed sa principles of reinforced concrete. So so last time na itong discuss, we talk about the stresses, diba? So today we'll go na sa katong sa computations of the reactions, shear and moment of the beam. So let's talk about this equilibrium or equation of equilibrium. So equilibrium of a body requires both balance forces to prevent the body from translating or having acceleration along straight or curved path, and a balance of moment to prevent the body from rotating, and it is expressed mathematically as this one, as you can see here. Summation of forces is equals to 0 and summation of moment is equals to 0. So to prevent a body or a beam from moving or from having a rotation, so it must be equilibrium. So it must be in the state of equilibrium. So when you sum up the forces and sum up the moment, it has to be 0, so that they will uh, para wala siya kanang mga countering mga moments or exerting forces in which na maka-move or maka-rotate sa imong beam. So, to prevent the motion along x-axis, so to prevent the moment or to prevent the motion daw sa x-axis na to, so we have to, the summation of forces along x should be equals to 0. The summation of moment along x should be equals to 0. Same goes through with the uh, along y-axis. We have to sum up the summation of y is equals to 0 and summation of y moment along y is equals to 0. And for z-axis, if you remember guys, ang ato ang axis we have like this one. Let me change this. Okay. So ang gina-con is ang 3D na nga murag ko ano, so we have ganyan kasi. So we have like this one. So muna siya ato ang x-axis. And this is our y-axis. And this is our z-axis. So 3D man kasi, so it refers sa 3D. 3D nga illustration. So now, we'll proceed sa solving for the support reaction. So diba, ang i-discuss dito to enable the beam nga para wala siya yung moment, para di siya move, kailangan daw ang imuhang forces ipag-sum up nimo kay 0 siya. So let assign, so we have here a simply supported beam. So simply supported means supported by a pin support o a puller support. So muna siyang pin o muna siyang support. So let's suppose this is letter A and this is support B. So we have to find the reaction of A and B. So pangitaw na ito, pila ang daw i-exert nga force tira para ang kaning masustain niya ng 20 kN, 30 kN, 10 kN diri sa taas nga dili siya mo-move ang imuhang beam. So dapat natin force nga mag-oppose dira. So let's suppose this is AY. AY kaya ang direction is BY. So gi-assume nato nga dito ang iyahang ang direction sa iyang forces. So pwede na siya mag-change depende. So kung gi-assume nato nga inana siya ang iyahang direction sa forces, then pag makuha na to sa itong solving nga negative siya, so ang bawat pasabot anak niya is ang mali atong assumption nga direction sa imuhang forces or force. Okay? Okay, so after that, since nag-assign na tag reaction, so if you could remember sa last na to, sa previous na to nga discussion, na pag pin support siya is automatic na siya duha ka reaction, which is napod siya dapat AX or napod siya horizontal. So duha dapat na siya pag pin, then pag ruler only one. But since as you can see guys, diriya sa ato ang illustration, wala na ilain nga horizontal forces. So automatic kanang AX is automatic equals to 0. So dapat 0 na siya kay
wala naman laing forces na involved diri nga horizontal. So automatic AX is 0. So karon na lang pangutan na lang is what is the forces AY and BY. So usaw na to na siya pagkuha. So by using Varigno's theorem. So pag mag-iani guys, para ma-solve na to ang mamili lang ta kung asa ta mag-set of point. So it's either A ba or B. For example, mag-set ta diri ata. So diri ata mag-pivot i-set na to ni nga point, then pag human kukuha na to ang moment or rotation niya sa kani tanan diri So meaning ang mag-cause aning rotate is kani kana. So mura siya gana. So kailangan ang kani nga moment nga rotation dira is dapat 0. So dapat di na siya motuyok dira. So dapat mag-equal na siya sa 0 ang kana nga moment, kana nga motuyok dira. So dapat summation of moment along B sa point B is equals to 0. So therefore, unsa man itong mga moment nga involved dira? So we have 10. I-times ni mo sa iyang moment arm. Ang moment arm is ang distance niya gikan dito sa katong kuan nimo giset nimo nga base point. So diri is 2 meters siya. So ang 10 kN is 2 meters. Plus, so nag-assume ka nga ang assuming that ang katong mga pana is positive. So meaning pag kanang nag-cause siya og kanang counterclockwise nga rotation ang imuhang force, for example kaning 10, nag-cause siya nga motuyok siya diri paana, sabay siya diri sa katong imong moment. So therefore, positive siya. Pag kanipod, positive. So ang 30, positive siya. I-times mo sa moment arm. So dili 3 ang moment arm niya ha. So, napamagkay 2 diri so dapat i-add mo na siya. So, 3 plus 2, we have 5. So, dapat kani nga distance, gikan diri padulong dito. So, 3 plus 5. Then, ang kaning 20, unsa may iyahang mabuhat diri sa beam. So, di ba, ma-push siya diri So, meaning mo, nanagapon sabay siya rotate ani. Kanatong gi-assume nga positive. So, therefore, that is positive kaya po 20 times. So, dili lang 3 ha. So, i-add na nimo ning 2 plus 3 plus 3. So, we have 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, this is 8. Then, lastly, walang ba mo mga forces? Dili, kaya napakay isa dili nga AY. So, mo ni ang nag-oppose siya. So, since nag-oppose ko ni siya, so, dapat ang mga paana nga rotate, di ba? Paana nga rotate is positive. Pero ang kani siya, pag, suppose mo ni nga, wala ni siya support dira, pag ikuan mo ni siya, ang ihang movement is paana. So, meaning gina-push niya dito pabalik. So, therefore, that is negative. AY. Then, times mo kung sa siya kalayon gikan diri. So, we have 2 plus 3, 5 plus 3, 8 plus 2, so 10. So, this is 10. Equals 0. So, dapat mag-equal to 0 man dapat na. So, therefore, pag isolve mo ni sa calculate, so, ato ni siya may na siya algebra na lang ni siya guys. So 10 times 2 is 20 plus 30 times 5 is 150 plus 20 times 8 is 160 minus AY times 10. So algebra na lang ni guys no. So automatic AY is equals to ang AY gibalin ako sa pikas no. So ano mo siyang positive. Ano siya 20 plus 150 plus 160 divided by kaning 10. So, basic algebra lang niya guys. So, therefore, our AY is equals to, let us calculate this one. So, we have 20 plus 150 plus 160 is equal all over 10. So, that is 33. So, this is 33 kilonewton. So, this is the force nga gina-exert niya diya sa AY. So, manakadra na-solve na nimong AY. So, karon na po, si BY na po. So, saan nyo pag-solve sa BY? Diba, ang condition diba dito is kailangan mag-zero ang moment o mag-zero ang forces. So, dapat mag-summation ng forces na po ka equals to 0. Masama to ang mga forces dito So, ang
ang wala man siya sa ang forces x niya so man naman kaginga nga x equals to 0 karon ang summation na pud mo is forces y equals to 0. So unsa man tong mga forces sa y? So we have ay. So ang assume nimo nga ang mga pataas is positive. So positive na so ang ay positive plus by ang pasaka man na imong i-assume minus ang katong mga pababa. So mga pababa is 20 minus 30 minus minus 10 is equals to 0. But since we have already the value of ay which is 33, so mahimo na siyang 33 plus by minus 20 minus 30 minus 10 is equals to 0. So, ibalik mo tanan dito sa pikas, sa by is equals to 20, mahimo siyang 20 plus 30 plus 10 minus 33. So this is by is equals to, let's use a calculator, 20 plus 30 plus 10 minus 33. So we have 27. So this is 27 kilonewton. So therefore, this is the forces nga atong i-exert. Kung nag-exert diri ani by 27 kilonewton, ug ang diri pod ni ang ay is 33 kilonewton. So mo na iyang force nga i-exert dira. So ang nakuha nato nga mga answer is positive. So therefore tama ang ato ang assumption na ang iyang mga forces is going up. Kaya makita man po ninyo, di ba, pababa man tanan ng mga forces. Therefore, ang mag-contra siya, dapat pataas po. Okay? Okay, so let's continue our discussion. So, let's take it for example. So, example number 2. So, we have here a simply supported again. So, it is being supported or being supported and or supported. But the loading applied to the beam is an uniform distributed load. So therefore ang load nga i-apply nimo diri is kanang tanan jud sila throughout diri sa imong beam is na-applyan 60 kilonewton. So kada ano jud na kanang gagmay kayo tibuok beam nimo tibuok span nimo is already applied with a 60 kilonewton per meter na load and the span of 10 meters. So kung saan na nato papangita sa reaction sa duha. So let's assume let's say this is A and this is B. And since this is vertical, so therefore AY, DY, DY. So assume na ito, napataas. So, pwede na siya dimension. Kaya makita po natin siya, iyahang opposing dapat na forces is going up since ang imuhang forces is, forces applied is going down. Then we also have AX. But automatic, since ang AX, since there is no other horizontal forces, so automatic is AX is equal to 0. So AY na lang, DY ang atong suprimahon. So sa oras ito siya pag-solve. So to solve for the reaction, so ang first step is pangita ka o asa ka mag-set. So it's either diri ka sa A or diri ka sa B. Kung diri ka mag-set og imong pivot, so therefore tanggalon nimo ni support diri, then i-assume nimo nga mo-rotate ang imong beam. So kung diri pud ka mag-assume nga diri imong pivot, then therefore matanggal ni diri tapos ang imong force dira is dy. So let's assume gyapon na diri ang ato reference point, so B. Summation of moment So dapat pag i-rotate nato siya diri ang moment dapat ni B is equal to 0. So dapat di siya magtuyok. So isa to nga moment dira. So moment of B along B should be equal to 0. Then assume nato na ang counterclockwise is positive. So therefore if ang load or if ang force is isabay sa aning rotation, so therefore it is positive. So una nato is si 60.
So, sana ito pag kita ka 60. So, ang first mo para so, pwede nyo na siya, ang kaning 60 kilonewton per meter, na i-apply nyo mo ito, pwede na mo siya ma-transform into one single, ano lang, equivalent na force. So, pag i-kuhan nyo mo siya, equivalent to 1 force mo siya, ang buhatan nyo is, i-multiply nyo ang imuhang distributed load, i-times mo sa span sa imuhang beam. So, therefore, this is 60 times 10, that is 600 kilonewton. So, ang kani siya, pwede na siya matransform into like this one. kilonewton. So, this one and this one is the same. Pero kani siya, naka-distributed load, tapos kani siya is naka-per-load. So, ang kaning imong 60 kilonewton per meter, imo siyang transform into a, ano lang siya, point load. I-transform na siya into point load. So, tapos, ang distance na always is, ang half nimo sa imong span. So, this is 5 and this is 5. Okay, pag ginana siya, i-transform nyo siya into point load, then ang iyang distance from the katong supports is always half. Okay, so if that is the case, so we have 600. So ito, i-times mo force, i-times mo sa iyang moment arm. So yung moment arm is a distance given sa reference point hangtod sa katong load. So the rate. So this is 5. This is also 5. Therefore, 600 times 5. So, this is positive. Kaya yung rotation is, sabay siya sa rotation sa imong assumption nga counterclockwise is positive. So, ang rotation niya nga himo diri ako kani ang imong andriya pivot. So, therefore, kani siya anin ni siya movement diri. So, tungod ani nga force, mutuyok siya pa dalong diri, tuyo pa ana. Okay, so that is positive. Tapos, wala na yung load diri nagamit na nato. So, kanina ko ta AY. So, ang AY ni mo, ang iyang, pag diri ka mag-pivot, so therefore, ang kaning AY is, i-assume man nato siya nga upward. So, therefore, ang iyang rotation is pabaliktad. So, therefore, opposing siya sa katong i-assume nato nga positive. So, therefore, that is negative AY times the distance of AY from the reference point. So, that is 10 meters. Therefore, this is 10 meters. Always equals to 0. So, therefore, makakuha na natin ang value ni AY. So, algebra lang na ito siya. So, AY is equals to 600 times 5 over 10. So, therefore, AY is equals to 600 times 5 over 10. That is 300 kilonewton. That is the force applied at AY. Then, since we already have AY, so mag-summation na tayo forces along Y. So actually guys, pwede po ka mag-summation of moment. Mag-summation of moment ka, dili na pwede ka reference point. Then, inato, hindi pa rin mabuhaton. Pero, pwede po ka mag-summation of forces Y. So, sa mag-summation of forces Y, assume na to, dapat i-pause dapat siya sa 0 kaya para ma-balance or under equilibrium. And assume that moving upward is positive. So, mga moving upward dili is AY and BY. So, there are AY plus BY. Then, ang moving downward is kaning 600 na ito, 60 times 10. So, that is minus 600 is equals to 0. But since we already have the value of AY, which is 300, plus BY minus 600 is equals to 0. Then, therefore, we have BY is equals to 600 minus 300. BY is equals to 600 minus 300, we have 800. So, napansin niyo guys, the same lang ato mo ko mga magnitude. So, siguro makakuha na ninyo, no? Inyo na siguro mabana-bana kay, as we can see here sa figure, ang ato ang support is, equally, kuhan, ang span niya is, so,
Since duha magabok ang support lang support sa atong beam, so therefore automatic ang ilahang load nga since this is uniform naman nga distributed load, so automatic ang ilahang exert diri nga force is equal. Since duha man sila ng kubong, then ang ato ang force nga gi-apply is naman siya sa tunga, therefore this is equal. So ang value dapat ni AY BY is equal. So you can also have this alternative solution. So alternative solution kaning mga kasakanas na kani siya or kanang master na nimo ang imuhang kaning mga reaction. So pwede na kami yung AY is equals to BY is equals to 600 over 2. So kaning force nga gi-apply diri nga 600, i-divide lang nimo sa duha. Therefore AY is equals to BY is equals to 300 kilonewton. So this is only applicable if you already master the computation or already master na the concept of this uniformly distributed load and forces and also the moment arm. Okay? Let's continue for another example. So this time it is simply supported gyapon the shuttle. We atuang load ni gi-apply is a varying load. So varying load, so meaning pag varying guys, dili siya parehas ang i-apply niya load. So diri zero ni siya hangtod nagapataas hangtod naabot og 35 kN per meter. Or pwede pud na siya instances nga mahimo siya inani. This is supported gyapon. So diri na pud siya pataas, then abang nagapa-kuan siya sa span is nagapa gamay. So tayo kita na line tara. So kani siya pwede ni siya mo ginatawag ni siya nga varying load. So nana siya sa previous na itong mga discussion pod. So varying load. So nagka-vary ang yung load depende kung asa siya nga position sa imong span. So diri ang atuang kuan is gikan siya sa 0, gikan diri sa start na span diri sa A. So this is matong A. And this is B. Same gyapon atong buhaton guys sa pagitawon gyapon nato ang mga reaction niya. Then this is AX. Automatic AX is equals to 0. So diri guys is same gyapon sa katong mga previous no na, pero pag nanagay yung horizontal diri line gyud, pag nana siya apply diri nga other forces, is automatic kaning AX di na siya 0, nana na siya equal ra. Kaysa man ang mo pugongod mo equal. So meaning pag na-exert nga force diri for example 20, then pag kailangan man ma-zero ang summation of forces x. So it has to be 20 gyapon, then ang ihang direction is padidto kay siya may magpugong para kay kung nati 20 diri nga force nga gi-exert, then wala mo pugong diri nga 20 nga mo exert pod, therefore mag-move ang imong beam. Okay, so let's go back dito sa tong kuan. So tagay na guys, if distributed load ang imong load, pwede nimo siya ma-transform into like this one. To a point load, then this is then on the distance of the point load to the reference is always half. This is always half. So this is L, right? This is W. So this one, makuha nimo ning P, makuha nimo na siya by multiplying W times L. So that is our P na. So W times L, that is equivalent to the P for the point load here. Applied. Then this one, the length will be N over 2 and L over 2. For this distributed load, so same pa rin. So you can also transform this one into equivalent point load. So for this example, you can transform this one into like this one. This is a hinge and this is also a roller support. So you can transform this into, you can put a P load here. So P. So ang magnitude ni P is dili na siya the same with W times L ha. So the magnitude of P will change. Okay, so I'll just erase this one, the varying load here. Okay, let's just put it here sa taas. So P is 1/2 of W times L.
So unlike with the uniformly distributed load, so it is 1 of W times L lang. Dito po sa dito sa distributed varying load, it is 1/2 W times L. So ang kaning 1/2 W times L, it is the area ni siya sa triangle. So napansin ninyo ang ato ang form is a triangle, right? So diri is a rectangle. So therefore, muna na siya width times length times width. Okay, then there is we have 1/2 base times height. Okay, so ang height mo is ang kaning W, then ang width mo is ang L. Muna siya like this one, L, then so muna siya ang i-equivalent niya. So ang iyang load is naman siya dire P. And the distance from the support is, for example, pag mag-vary ni siya if ang imong form is inani or inani. So pag inani guys, ang automatic ang iyang form is this is 1/3 of L, and this one is 2/3 of L. So therefore, if your length is 10, so therefore 2/3 times 10, that is the length or the distance from this support to here to the point load. And if this is this is L, so 1/3 times 10, so 10 over 3, that is the distance from this support to this load here. What if pag ang iyang uh, the load is like this one, this figure over here. Let me change this one to this. So what if your diagram is like this one? So pabaliktad siya, no? Dito na po ang nagunang load, then paggamay siya. So if this is the case, ang iyahang point load ana is point load will be here. Same goes true kung asa ang imo lang timanan guys, kung asa kung dako, dito dapat tuduol ang imong point load. So this is this is just a reverse with this one. So this is 1/3 of L, and this is 2/3 of L. Okay, so in this given, let's transform this into a point load. Okay, I'm sorry for my erase this. So let's form. Then this is dy. This is ay. And this is p. So solution, p is now 1/2 times w. What is the w? The w is 35 kilonewton per meter times the length. So the length is the total distance or the span of this beam. So that is 6 meters. This is 6 meters. Therefore, the P is 1/2 of 35 times 6. That is 105 kilonewton. Therefore, this is 105. Now let's set our point or the reference point. So we could set this A as a reference point or B. So same gapon kagay na sa mag-set na lang nga ang reference ato is si B. So therefore, ang moment dapat ni B dira is always 0. Therefore, summation of moment of B equals to 0. So ang rotation is counterclockwise is positive. Or pwede po tumasyon dyan negative guys. Depende na sa mga okay. So this one, I forgot to put the distance. So the distance. So diri ang nang imong load, no? So therefore this diri ang 1/3. So 1/3 of 6. So 1/3 times 6. Or 1/3 of 6 is 2. Then diri is 2/3 of 6. 2/3 of 6 is 4. Therefore, to find the moment here, so ang load ni Gap is 105.2, 105 times the distance. So, distance from the reference point to the point load is 2. So, that is 2. Then, positive siya kay
sabay siya tuyok sa imong assume na rotation. Then, kung anti-line forces other than AY. So, AY is negative since ang iyang rotation nga pag diri ka mag-fiber, so ang pag kani siya mutulak man sa pataas, therefore pabaliktad iyang rotation. And kani mutulak man siya pababa, so pa sabay ang rotation. So therefore AY times the distance. So that is total distance gikan diri padulong diri, that is 6 equals to 0. Therefore AY is equals to 35 kilonewton. This is the value of AY. Okay, so since we already have the value of AY, let's now proceed the computation for the value of BY. So, nagamit na itong moment, no? So, pwede po tayo magamit ng moment na po, pero ang atong assign na po or reference point na po si AY para makuha na ito si BY. Pero, napay isa ka other way, which is the summation of forces along Y. It must be equal to 0. So, assuming that going up is positive. Therefore, we have AY plus BY since positive silang duha kay sila ang going up, then minus the force or the load that is applied, which is going down 105 is equals to 0. Since we already have the value of AY, which is 35 plus BY minus 105 equals to 0. Therefore, BY is equals to, so it is 105 minus 35. So that is 70 kilonewton. This is the value of BY. So as you can see guys, mas dako ang force ni BY kaysa kay AY, kay si load na 105 is dual siya diri kay BY. So therefore, ang kani siya ang mas ma-exert dako nga force compared diri kay AY, which is layo siya 4 meters ang distance gikan sa gikan kay AY. So si B is 4 meters gikan kay AY. While this BY is only 2 meters, so therefore, mas dako dapat iya i-exert na force. Okay, for our last example for solving for the support reaction. So, ang karon na po is, as you can see guys, so di na siya simply supported ang atuang support, no? So, it is a fixed end na. So, therefore, fixed diri, fixed to diri. So, let's assume this is A and this is B. So, fixed na siya diri. So, meaning, pag fixed, pila ka reaction. So, we have 3 reactions. So, we have vertical reaction, horizontal reaction, and a moment. Also, okay, for our last example, for the solving for the support reaction, so, nata dere, di na siya simply supported, so, it is a fixed end na. Fixed end na yung support, so, meaning, pag fixed end yung support, so, therefore, pinaka-pop reaction. So, we have 3 reactions. So, let's assume this is A isa, and this is B, support B. So, therefore, ang yung reaction is na siya vertical reaction, horizontal reaction, and a moment. Same goes through with here, kay fixed man siya, so therefore natin vertical reaction, horizontal reaction, and a moment. A moment is katong rotation or the bending. So in this case guys, so we cannot solve the same process as we do sa mga previous example. So diri guys, so nana ni siya kanang
way or shortcut sa if mo ano ta nana siya sa theory of structures. So but since wala mo sa inyo ang theory of the structure, so let's I will just give you the formula for the calculation for the moment, pero ang kaning ay is masolve ni nato dy. So same gyapon ang iyang concept sa katong kagina. So this is a distributed load band. So uniformly distributed load which is 45 kilonewton per meter. So therefore, ang iyang support reaction or ang vertical reaction niya from the left and right will be equal. Therefore, summation of forces y is equals to 0. So going up is positive. So ay plus by is equals to minus 45. So ganin siya, pwede na ito matransform into a point load. A point load. Then, may mo siyang 45 times 8. So therefore, may mo siyang 360 kilonewton. So this is 360 kilonewton. Therefore, minus 360 kilonewton equals to 0. So, AY and BY is AY is equals to BY. So, the same lang na sila guys. So, mahimo, ang kaning 360 is AY is equals to BY. Therefore, ang kaning 360 is mahimo siyang divide 2 na lang siya. Kaya parehas pa ni silang duha. Or let's say, ganun na lang para continuous ang mga total sa consistent ta. So, let's assume na lang na AY is equals to BY naman lang. So, therefore, may siyang AY, let's assume na AY siya plus AY gyapon siya. Kaya parehas naman sila is equals to 360. So, therefore, 2AY 360 divide 2. Therefore, AY is equals to 360 divide 2 is 180 kilonewton. But since AY is equals to BY, so therefore BY daw is equals to 180 kilonewton yapon. Okay, so this is the vertical support reaction. How about the BX o BX? So diriya guys, wala man siya other nga kuwan. So automatic ang atong kuwan na ni siya is the AX is equals to BX lang siya. So pwede na po na siya wala kay sa may support diri sa may reaction diri opposed naman siya diri, so automatic video po na lang yung mga kabukuan sa mga reactions kasi vertical reactions. I mean the horizontal reaction. Then proceed sa katong yang moment. So guys, if pag inani niyang kuan na siya rotation, so therefore dili pa rin kagay na nga moment diri sa support is always 0. So karon guys, ang moment diri sa support is na siya value. So para makuha nimo ang moment ni A ug moment ni B, so memorize this formula. So for support sa end span, ang moment end span guys, ang moment niya is equal to, so moment dapat niya is W negative WL squared all over 12 pag end span. Then pag mid span, so duha lang kabuk na iyang moment guys. Na ay moment na diri sa end span, natin moment diri sa mid span. So actually dili siya duha lang, so wala nang tulo kabuk pantayanan ni mga moment. So since we are lang man talking lang man sa kuan, okay, continue na ko ni. So moment diri sa mid span is equals to WL squared over 24. But since we are talking lang man sa support reaction, so we are only interested with end span, so the negative WL squared over 12. Therefore, ang moment A is equals sa moment B. Pwede 72 tamo. So therefore, this is negative W. Ang W na to is daily 360, but 45. So, mamaning W na to, tapos maning L. So, hindi mo lang isang P. Ganun man ang itong P. Therefore, this is 45 times L squared. So, ang L na to is 8. Okay, squared pa dyan na to siya. Divide na to by
12. So that is MA is equals to MB, which is negative 45 squared over 12. So that is negative 140 kilonewton per kilonewton meter. Pag moment guys, inani yung yung unit kilonewton meter or newton meter, basta it's a combination of force and distance. So that is the moment. Okay. This and discussion for the solving for the support reactions. So remember this formula for the Einstein